Hello my dear students, have a great day to all of you. Myself Mrs. Kavita Kanade from LVH College Panchwati, Nasik. This is our OCM's lecture and we will continue our first chapter, that is Principles of Management. In last lecture we already studied about the Henry Feyol's administrative theory of management. Henry Feyol, the father of modern management. Then we studied the principles of Henry Feyol's theory of management, that is principle of division of work, principle of authority and responsibility, then the principle of discipline, principle of unity of command, principle of unity of direction, then the principle of subordination of individual interest to organizational interest. These 6 principles we already studied in our last lecture. In this lecture we will study about the next principles, that is principle of centralization. There are two words, centralization and decentralization, mainly used in the organization. What is the meaning of centralization? Centralization means entire organization is managed by one person or few person. That means powers and authorities are concentrated at one place. That means centralization of authority. And then what is the decentralization? Decentralization is totally opposite of centralization. That means powers and authorities are given in many hands. That means many people manage the entire organization. That means the power and authority is distributed in the decentralization, and in centralization powers and authorities are concentrated in the single hand or in few hands. Centralization refers to the concentration of powers and authorities. In some organizations, this power is vested in one hand or few hands. For example, in proprietary business or in sole trading business, there are centralization of authority. That means sole proprietor is single owner of the business. That's why all the powers, all the authorities are in his hand. That is the centralization of authority. That means in small organization or in small type of business, just like sole trading business, partnership business, there is the centralization. There is the centralization of authority. And in the big business or in the big business, just like the joint stock companies or big industries, there is the decentralization of authority. That means powers and authorities are distributed among the different heads, different managers. For what purpose? To make the work easy. To make the work easy, or to distribute the work. Or for making the work easy, this principle is applied in the big organization or in the large scale organization. You got it? What is the meaning of centralization? What is the meaning of decentralization? In small business type of business, just like the sole trading business, partnership firm, there is centralization. That means powers, authorities, or the decision making is in one hand or in few hands. But in the big industries, in the joint stock companies, there is a decentralization of authority. That means the powers, authorities are distributed among the different heads. This is the principle of centralization, which is given by the Henry Feyol. But according to this principle, there must be a proper balance between centralization and decentralization in the organization. This is to be done according to the size of the organization, nature of the activity, etc. That means it is depend upon the size, nature of the business, or the size of that organization. It is depend upon that. What the Henry Feyol said, that according to he,
according to him, there must be a proper balance between centralization and decentralization of authority. I hope you understood it. What is centralization and decentralization of authority? Now, next principle is principle of remuneration. This is the important principle. Why? There is a remuneration, that means payment. Remuneration, that means reward, payment, salary, wages, all this including the remuneration. If there is not proper remuneration, then workers are not satisfied, they are not working properly, efficiently, then the business not makes that much profit, or not make that much proper production. That's why it is important to give the fair returns of the working of the employer. Appropriate remuneration to staff or employees is the principle to keep them satisfied financially, as well as retain them for long span of time within the organization. If they are satisfied in the organization, then there is no need to go. There is no need to go them anywhere, or to find the next job for them. That means appropriate remuneration to staff or employees is so much important. If they get the satisfactory remuneration, then uh, they have the willingness towards the organization. They do the work properly, effectively, efficiently, and it is in favor of organization. That means we can make profit from them if we use these human resources properly. If we give them proper remuneration, fair remuneration, then it is beneficial for organization also, because if they are satisfied, then they work properly, they work neatly, effectively, efficiently, and it helps to improve the profit of the organization. That's why it is important principle of remuneration. The fair remuneration affects on the productivity and efficiency level in the total. The remuneration should be fixed by taking into consideration the skill, knowledge, expertise, tenure. What is the meaning of tenure? That means from how many years the worker is working in the organization. That means tenure. Cost of living. Cost of living, that means according to the society, or um, according to the GDP, or according to the atmosphere of the society, the cost of living must be paid. Then market trends, profitability of the organization, etc. These are the factors taken into consideration while the workers paid, or while the remuneration is fixed by the management. Profitability of organization means if the organization get profit, then definitely they paid the some more amount, some more bonus to the workers. हे बघा, जर ऑर्गनायझेशनला प्रॉफिट झाला, तर त्यांनी दे मस्ट पेड द बोनस टू हिज एम्प्लॉईज. म्हणजे त्यांनी आपल्या वर्कर्सला जर बोनस दिला, तर ते पण खुश होतील की आपण जर एवढी मेहनत केलेली, आपण यांचं प्रोडक्शन वाढवून दिलेलं आहे, आणि त्याच्या बदल्यात जर आपल्याला आपल्या कंपनीने बोनस दिला, एक्स्ट्राचा अजून थोडा पेमेंट दिला, तर वर्कर्स पण हॅपीली काम करतील इथून पुढे. जर त्यांना ॲज इट इज पेमेंट दिला, जरी प्रॉफिट झाला तरी पण, मग ते काय करतील, नाही आपण किती मेहनत केली तरी आपल्याला तेवढाच रिवॉर्ड किंवा आपल्याला तेवढाच पेमेंट वेजेस मिळतोय, तर मग ते काम करणार नाही. किंवा ते काम करतील पण कसे, इफेक्टिवली, जास्त जोमाने नाही करणार. त्याच्यामुळे जर प्रिन्सिपल ऑफ रेम्युनरेशन आपण तिथे अप्लाय केला, जर फेअर रेम्युनरेशन दिलं. फेअर रेम्युनरेशन म्हणजे काय, तर अकॉर्डिंग टू, म्हणजे सगळ्यांना सारखं पेमेंट द्या असं नाही, तर त्यांच्या एक्सपर्टाईजनुसार. जर त्यांना खूप वर्षांचा एक्सपिरियन्स माणूस आहे, तो चांगल्या प्रकारचं काम करतोय, त्याला मस्ट पेड द मोर अमाऊंट फॉर द सॅलरी. जास्त अमाऊंट त्यांना द्यायला पाहिजे ॲज अ सॅलरी म्हणून. किंवा जर ते चांगल्या स्किलफुली वर्क करत असतील, तर त्यांना त्याचा मोबदला मिळाला पाहिजे.
जर त्यांच्याकडे चांगलं नॉलेज असेल, टेन्युअर म्हणजे भरपूर वर्षांपासून काम करत असतील आणि जर कंपनीला प्रॉफिट झाला तर त्यांना चांगल्या प्रकारचं रेम्युनरेशन म्हणजे सॅलरी किंवा वेजेस हे पेड झालेच पाहिजे. ते झाले त्याच्यामुळे काय होतं की वर्कर्स एम्प्लॉईज खुश होतात आणि ते चांगल्या प्रकारे अजून चांगल्या प्रकारे प्रोडक्टिव्ह होतात आणि अजून चांगल्या प्रकारे ते मेहनतीने काम करतात आणि इफेक्टिव्हली काम केल्यामुळे काय होतं, प्रोडक्शन इम्प्रूव्ह होतं. प्रोडक्शन वाढल्यामुळे कंपनीला प्रॉफिट होतो. त्याच्यामुळे हे प्रिन्सिपल खूप महत्त्वाचं आहे, प्रिन्सिपल ऑफ रेम्युनरेशन. यू गॉट इट? देन ninth principle, principle of scalar chain. Principle of scalar chain. What is the meaning of scalar chain? That means the hierarchy of the organization, of the authority, top level management, middle level management and the bottom level management. That is the low level of management. म्हणजे एम्प्लॉईज, वर्कर्स हे सगळे तिथे असतात. आणि टॉप लेवल मॅनेजमेंटमध्ये CEO, MDs, मॅनेजिंग डायरेक्टर, वेगवेगळे डिफरंट टाईप्स ऑफ मॅनेजर्स, BOD असतात, देन BOD देन CEO असतात आणि त्यांच्या अंडर मिडल लेवलमध्ये डिफरंट टाईप्स ऑफ मॅनेजर्स असतात आणि त्यांच्या अंडर एम्प्लॉईज असतात. दिस इज द स्कॅलर चेन. दॅट मीन्स द हायरार्की ऑफ द ऑर्गनायझेशन, हायरार्की ऑफ द authority. Scalar chain means the hierarchy of authority from the top level to the lower level of the management for the purpose of communication. कम्युनिकेशन म्हणजे डायरेक्टली आता CEO येऊन वर्कर्सशी बोलतील का? नाही बोलणार. त्याच्यामुळे ही हायरार्की ही मेंटेन केली जाते कुठल्याही ऑर्गनायझेशनमध्ये. आता रिलायन्सची कंपनी आहे, मुकेश अंबानी वर्कर्सशी डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट करतील का की मला हे करून द्या, मला ते काम करून द्या? नाही. मग ते प्रॉपरली हायरार्कीतून ते जातील आणि ते कम्युनिकेशन होईल. एखादं फायनान्शियल डिसिजन, इफ यू वॉन्ट टू टेक एनी फायनान्शियल डिसिजन, then he informed the general manager, then general manager informed the financial manager, then financial manager informed the head accountant, then head accountant informed to his subordinate. This is the hierarchy of the authority. It is called as the scalar chain. But if the company is in the emergency and he want to take the some decision immediately on an immediately basis, then urgent basis, on an urgent basis, then he directly contact that means top authority directly contact to the lower authority. That is called as the gang plank. That is called as a gang plank. म्हणजे प्रॉपर अथॉरिटी जर आपण केली, स्कॅलर चेन प्रमाणे केलं किंवा हायरार्कीप्रमाणे केलं तर टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल ही झाली स्कॅलर चेन. पण डायरेक्टली टॉप लेवल टू मिडल टू बॉटम लेवल किंवा लोअर लेवल आपण जर कम्युनिकेशन केलं फॉर ऑन द इमर्जन्सी बेसिस, तर ते काय होतं, तर ते गँग प्लँक होतं. म्हणजे इट ऑल्सो सेव्स द टाईम. It also saves the time, energy, and for taking the speedy decisions. This cross communication or direct communication is followed by various organizations, which is known as gang plank. For the MCQ type of question, that means answer in one sentence or match the pairs, त्याच्यामध्ये हे विचारलं जाऊ शकतं. Gang plank means direct communication, or for the speedy decision, the cross communication will be taken into will take place. That is called as gang plank. For direct communication, proper permission of the authority is necessary. You can see on that image on your screen in the above diagram, the communication between D and P should flow through proper hierarchy. D आणि P सांगितलं आहे, पण देर इज नो P, तिथे G आहे. तर D आणि G मधलं जे कम्युनिकेशन आहे ते काय आहे, ते D आणि G मधलं जे कम्युनिकेशन आहे ते प्रॉपर हायरार्कीमधून होते. तर आणि त्याला म्हणजे आपण डायरेक्टली जे कम्युनिकेशन आहे त्याला मग काय म्हणू शकतो, गँग प्लँक म्हणू शकतो. हे बघा, A
ए जो आहे तो टॉप लेवलचा मॅनेजर आहे किंवा CEO म्हणू आपण. ही इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. देन ही कम्युनिकेट टू B अँड ही, देन ही कम्युनिकेट टू C अँड F, देन ही कम्युनिकेट टू D अँड G. ही हायरार्की झाली. पण जर आपल्याला डायरेक्टली कम्युनिकेशन पाहिजे असेल तर D आणि G डायरेक्टली कम्युनिकेट करतील, म्हणजे ते क्रॉस कम्युनिकेशन होईल किंवा डायरेक्ट कम्युनिकेशन होईल. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ गँग प्लँक. काल ओके, सोप्या भाषेत सांगू, गँग प्लँक आपण स्कॅलर चेन म्हणजे समजा आपलं घरातलं उदाहरण घ्यायचं असेल तर कुठे ट्रिपला जायचं असेल तर आपण आपल्या मोठ्या भावाला, समजा 2 भाऊ आहेत, 2 भाऊ आई वडील असे राहतात. मग आपण छोट्या भावाला जर पिकनिकला जायचं असेल तर तो मोठ्या भावाला सांगेल, अरे मला पिकनिकला जायचं आहे, तू विचार ना, तू कन्व्हिन्स कर ना. मग तो मोठा भाऊ आईला सांगेल, मग आईला कन्व्हिन्स करेल, मग आई पप्पांना कन्व्हिन्स करेल. दिस इज द hierarchy, or we can also call it scalar chain. That means father, mother, then big brother, then small brother. This is the hierarchy. म्हणजे याच्या थ्रू कम्युनिकेशन चाललेलं आहे. छोटा डायरेक्टली मोठ्यांशी म्हणजे पप्पांशी बोललेला नाही आहे. मग हे कधी झालं, समजा आपल्याला पिकनिकला वगैरे जायचं, इमर्जन्सी नाही, पण इमर्जन्सी बेसिसवर जर फीज पाहिजे असतील, की फीज मागवलेला आहे अर्जंट क्लासमध्ये पेड करायची, तर मग छोटा भाऊ काय करेल, डायरेक्टली पप्पांना सांगेल की नाही इमर्जन्सी, मला आजच्याच फीज भरायची आहे तर मला पैसे द्या. मग तेव्हा तो प्रॉपर त्या वेने जाणार आहे का? नाही. का? त्यामुळे इमर्जन्सी बेसिसवर डिसिजन घ्यायचे आहेत. त्याच्यामुळे ही अवॉइड ऑल दिस चेन अँड ही डायरेक्टली कम्युनिकेट टू हिज फादर अँड इफेक्टिवली ते कम्युनिकेशन होणार, वेळ वाचणार आणि पटकन पैसे मिळणार आणि पटकन तो कॉलेजमध्ये जाऊन किंवा क्लासमध्ये जाऊन ती फीज पेड करणार. आलं लक्षात? दिस इज कॉल्ड ॲज अ स्कॅलर चेन. लक्षात ठेवा सगळे एक्झाम्पल्स. बट डोंट राईट दिस एक्झाम्पल इन एक्झाम. Okay, next principle, that is principle of order. This principle is based on a place for everything and everything is in its place. Human resources and material should be in the right place at the right time for maximum efficiency. Human resources should be placed at right place and on right job. The principle focuses on the proper utilization of physical and human resources. म्हणजे या प्रिन्सिपलमध्ये काय सांगितलेलं आहे, प्रिन्सिपल ऑफ ऑर्डर, दॅट मीन्स अ प्लेस फॉर एव्हरीथिंग अँड एव्हरीथिंग इन इट्स प्लेस. हे तुम्हाला फिलिंग द ब्लँकसाठी किंवा मॅच द पेअर्ससाठी किंवा आन्सर इन वन सेंटेन्ससाठी किंवा एकच वर्ड लिहायचा असतो तिथे हे वापरलं, हा प्रश्न टाकला जातो. त्याच्यामुळे लक्षात ठेवा, प्रिन्सिपल ऑफ ऑर्डर म्हणजे काय, अ प्लेस फॉर एव्हरीथिंग अँड एव्हरीथिंग in its place. That means human resources and material should be in the right place at the right time for maximum efficiency. आपण याचं उदाहरण असं घेऊ शकतो, समजा अकाउंट एक्सपर्ट आहे तर ही शुड बी इन द अकाउंट डिपार्टमेंट अँड नॉट इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. जर त्यांना मार्केटिंगचं काही माहीतच नाही आहे तर त्यांना मार्केटिंग डिपार्टमेंटमध्ये टाकून चालेल का? नाही चालणार. दॅट्स वाय. आणि जो मार्केटिंग एक्सपर्ट आहे त्याला अकाउंटच्या डिपार्टमेंटमध्ये टाकलं, MD म्हणून, मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून टाकलं तर चालेल का? नाही चालणार. म्हणजे काय, तर प्रॉपर पर्सन प्रॉपर ठिकाणीच प्रॉपर टाईमलाच असला पाहिजे. हे ह्या प्रिन्सिपलमध्ये सांगितलेलं आहे. कोणी सांगितलेलं आहे? हेनरी फेयॉल यांनी. हेनरी फेयॉल यांनी सांगितलेलं आहे की दिस प्रिन्सिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एव्हरीथिंग अँड एव्हरीथिंग इन इट्स प्लेस. म्हणजे प्रॉपर लोकांना जे त्याच्यात एक्सपर्टाईज आहेत, ज्यांच्याकडे त्याची क्वालिटी आहे, तर तेच लोक तिथे प्रॉपर जागेवर असले पाहिजे. दॅट मीन्स द अकाउंट एक्सपर्ट शुड बी इन द अकाउंट डिपार्टमेंट अँड द मार्केटिंग एक्सपर्ट शुड बी इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट according to his expertise, according to the qualification, according to the interest, skill, etc. आणि रॉ मटेरियलसुद्धा त्यांनी सांगितलेले आहे की मटेरियल शुड बी ॲट अ राईट प्लेस ॲट राईट टाईम. म्हणजे रॉ मटेरियल संपायच्या आत आपल्याला दुसरं रॉ मटेरियल आपलं परचेस झालंच पाहिजे, प्रॉपर टाईमवर झालंच पाहिजे, प्रॉपर प्लेसवर असलंच पाहिजे. नाहीतर काय होणार, प्रोडक्शन स्टॉप होणार. मग कंटिन्युटी राहण्यासाठी देअर मस्ट बी दिस प्रिन्सिपल, दॅट इज प्रिन्सिपल ऑफ ऑर्डर.
This principle focuses on the proper utilization of physical and human resources. Understood? Then next principle, that is principle of equity. Management should be fair as well as friendly to the subordinates. Equity, मग आपण इक्वालिटी सुद्धा म्हणू शकतो. व्हॉट इज दिस प्रिन्सिपल? दॅट मीन्स प्रिन्सिपल ऑफ इक्विटी ऑर इक्वॅलिटी. सगळ्यांशी कसं वातावरण असलं पाहिजे? इक्वॅलिटीचं वातावरण असायला पाहिजे, की हा माझ्या फेअरमध्ये, मग मी याला जास्त रेम्युनरेशन किंवा जास्त पेमेंट देणार, ह्याचं मी प्रमोशन करणार का? कारण तो माझा रिलेटिव्ह आहे. तर असं चालेल का? नाही. मग तिथे काय होणार? तिथे डिस्प्यूट्स होणार, कॉरल्स होणार, कॉन्फ्लिक्ट्स होणार. जे एंटायर ॲटमॉस्फिअर ऑफ द ऑर्गनायझेशन आहे ते स्पॉइल्ड होणार. त्याच्यामुळे मग तिथे देर शुड बी इक्वॅलिटी ऑर फ्रेंडली ॲटमॉस्फिअर इन द सबऑर्डिनेट्स. While dividing the work, delegating the authority, deciding the monetary terms, etc., there should not be any discrimination between the employees. It is also suggested that the remuneration should not depend on the department, but at the level on which subordinates are working. म्हणजे रेम्युनरेशन ठरवताना सुद्धा ते डिपार्टमेंटवर डिपेंड नको, की फायनान्स डिपार्टमेंटचं आहे म्हणून त्यांना जास्त पेमेंट आणि हे मार्केटिंग डिपार्टमेंटचे म्हणून त्यांना कमी पेमेंट, असं नको. मग सगळ्या डिपार्टमेंट्सला सेम पेमेंट असायला हवा. म्हणजे फायनान्स मॅनेजरला, प्रोडक्शन मॅनेजरला किंवा सेल्स मॅनेजरला, परचेस मॅनेजरला हे सेम लेवलचे मॅनेजर आहे. मग ह्यांचं रेम्युनरेशनसुद्धा कसलं असलं पाहिजे? ते इक्वल असलं पाहिजे. दिस इज दॅट प्रिन्सिपल, दॅट इज द प्रिन्सिपल ऑफ इक्वलिटी. देअर शुड बी इक्वॅलिटी इन द रेम्युनरेशन, इन द पेमेंट ऑफ सॅलरी, वेजेस. देअर शुड बी इक्वॅलिटी इन डिवायडिंग द वर्क. एकालाच खूप काम सांगायचं का? तर मला त्याचा खूप राग येतो, तो काम करत नाही, माझं ऐकत नाही, किंवा त्याने माझ्याशी भांडण केलेलं आहे म्हणून मी मुद्दामून त्याला खूप काम सांगेल, तर चालेल का? मग असं चालणार नाही. ह्याच्याने काय होणार? ॲटमॉस्फिअर ऑफ द ऑर्गनायझेशन स्पॉईल होणार, तिथलं ते खराब होणार वातावरण. दॅट्स वाय देअर मस्ट बी द प्रिन्सिपल ऑफ इक्विटी. Remuneration should not depend upon the department, we already seen that, but at the levels on which subordinates are working. म्हणजे त्यांच्या लेवलवर जर जास्त एक्सपर्ट असेल, एक्सपिरियन्स जास्त असेल, तर म्हणजे त्यांना पेमेंट जास्तच असलं पाहिजे. पण अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट सेम याचे एक्सपिरियन्स जे असणार, तर त्यांना सारखाच पेमेंट दिला गेला पाहिजे. The employees working on the same level but in different departments should be paid same wages. This equity will help in avoiding conflicts in the organization. म्हणजेच तिथे मग कॉन्फ्लिक्ट्स म्हणजेच डिस्प्यूट किंवा भांडणं होणार नाही. तर तिथलं वातावरण कसं होईल? फ्रेंडली होईल. आणि फ्रेंडली वातावरण जिथे असतं तिथे इफेक्टिवली वर्किंग होतं. कारण खेळीमेळीचं वातावरण असलं तर ते जे वर्कर्स आहेत ते चांगल्या प्रकारे इफेक्टिवली काम करू शकतात. बघा, जिथे बर्डन दिलं जातं, जिथे असे डिस्प्यूट्स असतात, तिथलं वातावरण खराब होतं आणि त्याचा इफेक्ट वर्किंगवर होत असतं. म्हणून दिस इज द इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल given by the Henry Feyol, that is principle of equity or equality. The next principle is principle of stability of tenure. Then 13th principle is principle of initiative. Then the principle of esprit de corps. These three principles we will learn in our next lecture. कारण तुम्हाला खूप ओव्हरलोड होणार आहे, मला माहिती आहे. That's why see you soon in next lecture. Goodbye, take care, stay at home, stay safe.